Fireworks are for now, but friends are forever. Truly is fascinating. Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. Ancient alchemy truly is fascinating. Приветик. Ancient alchemy truly is fascinating. If we've got nothing else to do, why don't I tell you a story? Ancient alchemy truly is fascinating. Welcome. How can I help you? Ancient alchemy truly is fascinating. The neighboring nation of Привет has the most prosperous commercial port in all of that. Did you hear what happened? It's the academy. Ancient alchemy truly is fascinating. Fireworks are for now, but friends are forever. The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of Tibet. Ancient alchemy truly is fascinating. Welcome. How can I help you? Ancient alchemy truly is fascinating. Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of Tibet. And a radish veggie soup. Ancient alchemy truly is fascinating. Всем привет! У нас сегодня снова Genshin. Так, где мой Яндекс переводчик? Good. Так. Fireworks are for now, but friends Сейчас are я тут forever. перетащу все куда надо.
Игра. Все, готово. Ура, ура, ура. Так, мне тут-то по-быстрому нужно слить смолу. Тут я много накопилось. Сейчас фастом. Я тут снова пью чай. Липкий, черный, сладкий. Ну, относительно сладкий. А у меня кружка 450 миллилитров, и туда я кладу всего 2 ложечки сахара. Вот. Считать ли это сладким или нет, я не знаю. Но не сладко. Whirling snow. Ha! Yeah. Yeah. Take flight. Так. Это мне получается, сколько раз надо пройти этот... Эти цветочки золотые. Так, у меня здесь еще 4. И смолы. На 3 цветка, да? Шар. Называется 2 дня не заходила нормально. Вот на тебе парни. My apologies. Yeah. Yeah. Да куда ты? Take flight. Stabilize! Dare to mess with me. My apologies. Кошмар. Да, я опять не туда нажала, ладно. Вот в беде, но не хочу я поводу. Нужно больше бабочек. Интересно, много народу постоянно откладывает смолу, или только я? Или только я такой любитель постоянно откладывать на завтра, что можно сделать сегодня? Let's dance. I will have order! Let the show begin. Whirling snow. Так. Так. Где?
тут будет проще отсюда телепортироваться. Кстати, к волку я раньше телепортировалась тоже через сад Сесилии, потому что оттуда бежать, короче, получается. Нежели пытаться забираться по горе, ля-ля тополя. А тут вот небольшой холмик. И все. Хотя, пожалуй, в реальной жизни я через такой тоже не стала бы ползать. Либо нафиг его надо, когда можно было бы обойти. Ну, либо вообще туда не идти. Solidify! I'll protect us. И снова нет дропа. С него когда-нибудь дроп падает вообще, а? Так, сколько здесь? Еще одна единичка, да? Еще прискакали. Блин, как хорошо, что в игре есть телепорт. Что бы я делала без них, а? Опять загрела. Gather! Let the show begin. Take flight. Блин, какой кайф, когда не нужно ходить в бездну. Этот Эбис такой кошмарный, говорят. Я прошлую ходила, мне совсем не понравилось. Судя по всему, это будет не лучше, конечно. Особенно людей возмущает, что в бездне пихнули Гидра и вестника бездны на один этаж, в одну комнатку. Вот. И при этом баннер Емии, которая соло-таргетная, мадам. Swirling snow. Хотя вот сейчас думаю, вот эти цветочки разобью, да? И пойду сделаю сюжет Емии новый. Интересно, что там такого добавили? По сути, я не помню, что уже в прошлый раз было. Order guide! Я помню, что с Емией мы бегали и глаза бога подделывали. Swirling snow. Но это, по-моему, было по основному сюжету. По ее личной сюжетке. По ее личной сюжетке мы фейерверк смотрели. Если я правильно помню, да? Так, первородную? Нет, нет, нет. Мне нужна не первородная. Блин, как хорошо, что цветочки не пропадают до следующего отката. То есть реально цветочек будет жить до 6 утра по Москве. Я такая сёрбаю чаем. Чай, чай. Нужно больше чая. И нужно больше золота. Я такая смотрю и думаю, вот мне нужно золото на кого? Вот на нее, вот на нее, на нее, на нее. А хватит ли мне в итоге? Не люблю. Вот мне не нравится фармить этих долбанных призраков. А впрочем, морду ковырять тоже не нравится. И эти цветочки собирать тоже не нравится. То есть у остальных героев таких у меня проблем не было. Вот этих насобирала, это насобирала. А вот как инадзумские ресы, так и хочется всех нафиг послать. Честно говоря. Я не знаю, почему мне так не нравится. Я просто умерла, вообще молчу.
принципе, в Инадзуме мне не нравятся именно призраки, да. Самураи тоже бесили. Вот. А в Сумеру вообще все раздражает. Слишком многоэтажные локации. Это ужасно многоэтажные. Интересно, кому вообще нравятся это Сумеру? Так, и у меня еще 2 смолы. 2 смоли, 2 смоли. Интересно, когда уже Кадзуха будет в баннере? Мне он нужен. И ДПС. А то у всех Кадзуха есть, а у меня, как у лошадок. Let's dance. Take flight. My apologies. Hi. 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 Gather! Let the show begin. Расхихикался тут, блин. Как все-таки круто. У меня уже максимальный уровень. Я могу пинать любых мобов, и они умирают, и не убивают меня. Это может быть круче. Пам-пам-пам-пам-пам. Интересно, я там не переборщила с настройками в Твиче? А то мне там выскочило продолжение автомодерации интересные новые. Спасибо, кролик. Спасибо, кролик из Сербии, Кось. Летний наряд. Stabilize! Надеюсь, что купила постоянный наряд, а не только летний. Прикинь, и вот я это платьюшко рисовала 3 суток, там с небольшим перерывом на сон. Причем реально небольшим перерывом на сон. Потому это еще не окончательная версия. Когда сделаю окончательную версию, я хочу еще запилить ролик, вот, где она будет такая красивая танцевать. Причем использовать цветы костюма персонажа. То есть вот этот серенький школьный наряд, вот. Потом вот этот, который сейчас у меня нарисованные складочки. И с настоящими 3D складочками. Вот. Я сейчас сижу в блендере, ну, когда не стримлю, естественно. Вот. И доделываю складочки на платьюшке. Так, все, смолу слили, можно переключаться. Так, перепроверю еще раз. Да, осталось только 3 смолы. И это засебись. Говорит, 1 минутку. Так, где у меня? Так. Вот так вот скрыть. Удобная штука, однако.
Добрый. Как мои успехи на лето? Ну, мои успехи. Я сделала симпатичную модельку. То есть, видишь, да, я и немного личико переделала. Вот, макияж другой наложили. Батюшка сделали. Вот. Сегодня я наконец еще разобралась с тем, как ландшафт в блендере делать. То есть я сделала красивую локацию, там кусочек локации. Вот. И наконец сделала физику воды. Она мне долго не выходила. Все отказалось работать как надо. То есть я сделала красивые горы, и по ней хотела пустить водичку, чтобы она текла там. Вот. А вместо этого у меня водичка сквозь гору на пол падала. Я билась. И вот, сегодня добилась. Хорошее такое начало лета. Так. Что у меня тут с смолей? 3 единички. Я могу еще 2 запустить. Ладно, не 2, 1. Но, в принципе, тоже неплохо. Нужно больше бабочек. А у тебя как успехи? Да, вода всегда найдет. Сегодня только видела комикс, где вода и земля поссорились, и вода такая заявляет: да я тебя прорежу через 5000 лет. Глубокую русло, и земля кричит: вода, остановись, хватит. Прям тема просто была картинка. Как будто ВК знает, чем я занимаюсь. Сейчас я здесь тоже себе смолу превращу в золото. А то таланты возвышать — это, конечно, то еще счастье. То есть вот, к примеру, вот у меня вот нахида, да, вот у меня талантики 888. Надо сделать 1099, как и всем остальным катализаторам. И тут вот золото идет довольно-таки много. А у меня ведь еще есть оками, и ей тоже нужно чуть-чуть. На солнышке подгорел, а тут прикинь, вчера было с утра +5 на улице. Сегодня чуточку теплее, но я была в куртке осенней. Это просто звездец какой-то. О, маленькая заданица. О, бабочка. И еще бабочка. I will have order. Gather. Committed to memory. Rain outlines your fate. Witness the power of Gugwa. The fuse is lit. Мистер, развернитесь. Ага, вот. Все, помер. А чем мне нравятся крил отряды, это просто заморозил и бьешь. Но, блин, дамажит мало. Нынче. 35? Я тоже хочу, чтобы было тепло. Так, а где у нас следующий цветочек? В принципе, рядышком. Ты там это, шапочку носить не забывай. А то солнечный удар очень неприятно. И водички пить тоже. Потому что тепловой удар тоже неприятно.
как говорится, на собственном опыте. Но не совсем на собственном, я наоборот люблю жару. Вот, но откачивать граждан, которые это получили тепловой достаточно удар, было дело. Ты не поверишь, здесь теплее, чем у меня дома. А куда еще теплее переезжать, я уже не знаю. Есть только в тропике куда-нибудь. Интересно, а в каких странах тепло и при этом нормальный интернет? Причем интернет, пожалуй, даже самое главное условие. Так, все. Или еще не все. Так, еще 3. А у меня здесь... В тропиках есть вещи пострашнее. Например, комары, переносчики малярии, вот, ядовитые змеи и прочее, прочее разное, нехорошее. Да, только там этот Старлинг, бля, $6000 стоит. Мне просто было интересно, сколько стоит подключиться к нему. Потому что когда ты, например, в России, и ты хочешь подключиться, допустим, к рутрекеру или к флибусте, вот, то тебе пишет заглушка о том, что провайдер заблокировал по просьбе Роскомнадзора эти сайты и так далее и тому подобное. Просто немного становится. Вот, и я думаю, а может быть Starlink подключить? А потом посмотрела в лицо и поняла, что нет, не подключу. Так, это что было? А, это белочка была. Теперь белочка является не только алкашем, но и к тем, кто играет в Genshin. Rain outlines your fate. Know my sword. Let me weave you a The fuse is lit. Интересно, когда-нибудь я буду мобов ваншотать просто? Мобы появились, и мобы исчезли. Да я знаю, что все легко обходится. А потом также легко банятся. Например, люди, которые в Стиме меняли свой регион, им поменяли обратно либо на российский, либо вообще на американский. Причем самопроизвольно. Я там не читала продолжение, там было какое-то или нет. Вот. Но факт, что самопроизвольная смена региона в Стиме уже у некоторых людей была.
Ну и, например, в эпик геймсе тоже. Вроде бы ты делаешь обходишь, все прекрасно. Это пока тебя, как говорится, не заблокируют за смену региона. Я вначале хотела поменять регион, чтобы забирать некоторые игры. Вот. Потому что, например, даже полгода назад забранные Fallout у меня забрали обратно. То есть у меня в Steam, в Epic Games был Fallout и еще парочка игр от от беседки, в общем. Я не помню, как правильно произносится у них название. Вот. И они эту игру забрали. Прикинь, да. Вот. Но у меня игр побольше, плюс у меня там что в Стиме? Вот этот рутони-чат, вот этот шип-чат купленные, вот. Еще парочка игр, которые мне симпатичны, например, Доки-Доки. Мне очень уж понравилась эта игрушка. Вот. Так что мне будет обидно терять аккаунты, что в Epic Games, что в Steam, блин. Так, 2. А, еще у меня в Steam этот Persona играна, по-моему, уже 1000 часов, если я правильно помню. Да, я сама не ожидала. Хотя там весь прикол в том, да, что игра долго запускается, да. Смена персонажа происходит 5 минут. Это реально 5 минут, я засекала. Причем что с аддонами, что без. Вот. И только за счет этого у меня там набрались часы. Вот просто. Когда у тебя каждое переключение на персонажа происходит по 5 минут. То есть, например, каждый день захожу прокачать коня. Там коня приходится качать 90 дней. Стоп, не 90. В общем, там тычка раз в 20 часов. У коня 60 стат. 3 вида стата. Скорость, выносливость и... и сумка. Дополнительная сумка 60 ячеек. Вот. Получается 180 кликов. Вот. И ты можешь сделать только один клик в день. Ну, раз в 20 часов. Получается сколько дней? В общем, ты еще Марокко. Привет, Вадим. Кролик, а ты не пробовал вбить свой адрес этой почты и восстановить пароль? Иногда прокатывает. Так. Мне нужен еще листочек или не нужен? Нужен. Ай-яй-яй-яй-яй, опять об корпус пока стукнулась ногой. Бедная моя коленка, блин. Я знаю, что на 30 минут, но там реально есть такой функционал восстановить пароль. Пусть даже это 30-минутная почта. Такой функционал даже есть на 5-минутных почтах. Solidify. Ура! Я слила всю смолу, наконец-то. Так. Но там главное, чтобы эту почту никто не занял на тот момент, когда ты будешь пытаться восстановить пароль.
А так все норм. Все, вот теперь можно уже идти делать легендарное задание Ними. Мерзкие квесты, блин, эти. О, тут еще есть цепочка квестов дальше есть. Ладно, так и быть, сделаю. Потом еще будет мешаться, блин, делать сюжетку. Настроение вроде нормальное. Радуюсь своим успехам в 3D-моделировании. Whoa, look! Promo posters everywhere from the moment you arrive in the harbor. Paimon gets more and more curious about the two inventors of this game every time we see the posters. Блин, как бы Пайман подальше отправить, а с ее любовью к этой карточной игре. You're not the only one. There's so little information to go off of that there's all sorts of wild speculations about them. Some people say that they invented the game after the God of Wisdom gave them an epiphany, while others say that they're not actually the inventors at all. By the way, have you two ever read a book О, called если бы я на него King еще of что-нибудь залила Invocations? новенькое. Я и забыл про него. Хотя скоро оно, возможно, мне понадобится. Через пару месяцев. Well, it's a story about a young boy who gets possessed by the spirit of the Crocodile King and becomes a TCG player. It's quite fascinating. I made sure to read it before coming on this trip. В Paint 3D-моделирование? Some people have even И speculated как? that the author of the King of Invocations is the boy who was Я там possessed. пробовал While the true простейшее inventors of the game are the 3D-моделирование. Crocodile King and Ibis King from the Legends. Оно вроде скульптурирования, вот, скульптинга, вот, а мне нравится именно низкополигональное больше. То есть я вначале делаю очень низкополигональную модельку, и уже потом по чуть-чуть добавляю туда полигонов, как говорится. Вот, потому что я знаю, что когда делаешь скульптинг, то сначала нужно, как говорится, все это тщательно, каждую складочку вырисовать, а потом взять это, запечь. И вот на этом этапе я застреваю с запечкой этой. Потом сделать топологию. Я такая, о, поэтому я начинаю с простейшего. Я просто делаю, как говорится, кубик, и из кубика делаю то, что мне нужно. Рубика. Что такое прубик? Each of these theories gets more ridiculous than the last. Exactly! Which is why the original author came forward to deny these rumors. But that only fueled the debate further, and the book's sales skyrocketed. It can't be denied that the King of Invocations novels are a major part of why Genius Invocation TCG has become so popular. Just look at the venue. They're almost treating this like a national festival. I bet the book is going to sell more copies after this. You can be sure that the Fox Lady is behind all this. Fox Lady? В английском переводе Fox Lady, а тут лисица. Yeah, Интересно. She's chief editor of the Yai Publishing House. Paimon can just imagine her eating some fried tofu as she instructs her editors to use this event to boost light novel sales. Zачем из кубика делать сферу, когда там уже готовая сфера есть? Ну, по крайней мере, в блендере. Oh, yes, I've been in that situation many times myself. Although in our case, the boss would be drinking coffee and talking about newspaper sales. Sounds like bosses are the same everywhere. Чего? Это только начало. Да.
Если была бы это сингл игра, я нашла бы способ выпилить эту главу нафиг. С этой карточной игрой. Нафиг выпилить эту карточную игру. The scenery in every nation is so different. This trip is really paying dividends. А у меня сестренка любит играть в Хардстоун. Вот Хардстоун вот мне почему-то прикольный. А здесь этот призыв семерых, блин, не нравится и все. Не знаю почему. Странно, в общем. Good thing that you're able to be so optimistic about it. It sounded like you were pretty much forced to come on this trip whether you wanted to or not. Huh? Wait. Is that who Paimon thinks it is? It's A! А что делает Райден здесь? Traveler, Paimon, we meet again. Oh? Who is this? Allow Paimon to introduce you. Seems like that's all Paimon's been doing these past few days. Охренеть. Хардстоуну столько лет уже. Anyway, this is Charlotte. She's a journalist from Fontaine. And this is A. She's Inazuma's Archon. What? You mean Her Excellency, the Almighty Narukami Ogosho, God of Thunder? Hello. Please forgive me for not recognizing you. As a guest from afar, there's no need to be so formal. Right, I mean, okay. Oh, each of your acquaintances is more impressive than the last. Miko invited me here to experience the fun and festivities, along with everybody else. Тот момент, когда хочу тоже планшетик, но не для игры, а для рисования. Хотя, конечно, муж подозревает, что я там еще и задротить буду по-черному. Вот. Но на самом деле я хочу именно для рисования, потому что я хочу планшет с экранчиком, вот, потому что безэкранный у меня есть, но когда ты смотришь глазами в монитор, а руками, как говорится, рисуешь внизу, не знаю, почему-то не так удобно. Вот. На экране телефона я пробовала. Это то самое, что мне нужно, но, блин, там пока пальцем попадешь в нужную точку. Но даже если стилусом, как говорится, пассивным стилусом попадешь, там тоже, блин. Хотя наброски на стикеры я там делаю на телефоне как раз. Потом как-то мне сестренка давала своим планшетом попользоваться ненадолго, порисовать. Правда, мои рисунки она так и не отдала, блин. Вот. И я поняла, что я очень хочу планшет с экраном для рисования. Но. Если брать именно графический планшет для рисования, то в этом случае у него есть проблема. Он подключается либо к компьютеру, строго к компьютеру, то есть без него-то он не работать не будет, либо к телефону у новых моделей. Вот. А мне этого не хочется. Я хочу именно, чтобы можно было автономно рисовать. Вот. И поэтому я хочу обычный планшет, но на нем рисовать со стилусом. Oh, Paimon gets it. The tournament venue is full of excitement and tasty food, and Miko didn't want you to miss out. I guess I'll let you catch up for now. We can meet up later, just like last time. Sure thing. See you, Charlotte. Perhaps she felt a little intimidated by me. She's probably fine. Don't worry, she didn't leave because of you. We've split up like this in previous places we visited, too. So, how do you like Genius Invocation TCG? Paimon bets you're enjoying watching the tournament matches. Well, in fact, I В смысле? myself am competing in Участвует the в турнире? Да блин, а почему? Wait, really? Why is that surprising? Playing cards is an ancient form of entertainment,
and I was curious to see what card games are like in this day and age. I advanced all the way to the semifinals. The semifinals? That's amazing! So when's your next match? Unfortunately, the semifinals is where my journey ended. The reason being... The reason being that she lost to me. And when I say lost, that doesn't begin to do it justice. It was quite a humiliating defeat. iPad это, конечно, хорошо, но у него есть масса ограничений. Вот. С учетом того факта, что если покупать самую дешевую версию, то там не будет слота для сим-карты, там не будет, как говорится, возможности отправить свой файл рисунка, как говорится, к себе на домашний компьютер, например, если на улице порисовала, захотел сохранить, продублировать на всякий случай не только на планшете, но еще на домашнем компьютере, то фиг ты это сделаешь, только дома через Wi-Fi. А к уличному Wi-Fi подключиться так себе. Вот. Хоть iPad, кстати, и недорого стоит такой планшетик. Там за 30-ку сам планшет и 10-ка еще перо. Получается 40 тысяч. Вот. Плюс экосистема яблочная. Вот. Мне она не нравится. Сам интерфейс тоже не нравится. То есть мне нравится там вот эта платная программа Procreate, которая рисовать. И в принципе все. Потом я смотрела в сторону Samsung Tab S6 Lite. Вот. Но Samsung... У них есть косяк. У меня сестренка поменяла несколько телефонов по одной причине. Ну, самсунговских. По одной причине. Через год они превращаются в тыкву. То есть у нее, например, конкретно в каждом телефоне через год и один день вот, у нее камера переставала работать, фокусироваться переставала просто. То есть технически все работает, да, но камера просто берет и перестает фокусироваться. При этом это никак не лечится, вообще никак. И она очень аккуратна с телефоном, она его не роняла, как говорится, не мочила и так далее, и так далее. Очень бережно обращалась с телефоном, и каждый раз одна и та же проблема со всеми моделями, которые она покупала. Через год и один день. То есть после окончания гарантии такое происходит. Поэтому я это передумала смотреть. И вот недавно я нашла отзывы на Mi 5. Mi Pad 5. Вот. Говорят, что аналог iPad просто один в один. Плюс у него тоже есть смарт-перо. И цена такая же ровно. Даже перо стоит столько же десятку. Ладно, не десятка, там 8 990. I'll pretend I didn't hear that. I only lost because I was duped by her little tricks. What's wrong with my little tricks? Вадим, да, Trickery within смотрела. the scope of the rules Ну, is better known as ingenuity. у меня It's тоже not свой my такой fault человек that some есть. people spend all their time cooped up in Tenshukaku and never have the chance to hone their Забаненный везде, где skills. только можно. What a unique friendship. You're right, though. I Вот. should make an effort to get out more. И вот после того, как говорится, я ходила 3 года с одним телефоном от Xiaomi, да, и у меня сестренка за это время поменяла 3 телефона от Samsung, она так посмотрела на это дело и купила себе последнюю версию, как говорится, пока просто. И сейчас ходит с ним. Many things have changed now that Inazuma is at peace. However, it seems that some people continue to fear the divine light, just as before. In some of my tournament matches, I could see my opponent's hands shaking, hesitant to play their cards. Now that I think about it, perhaps they were scared of what would happen if they defeated me.
Ну да, я с его, как говорится, заблокированным возможностью добавить карты от российских банков. Совсем тыква. Бесполезная. Угу. Dear, dear. Other players lose their games and throw a tantrum. You win yours, and yet you still find a reason to mope about it. Lenovo R11 Pro. Это надо загуглить. Я, конечно, в ближайшее время себе планшет не возьму, но почему бы не присмотреться? Так. Lenovo R11. Клавиатура очень мелкая. Как говорится, выбрала себе там, чтобы больше всего отображалось типа точки, запятой, цифрок, и у меня кнопочки стоят совсем миленькие. Все, я нашла его. I invited you out for some simple fun and games. Oh, I should have known you'd be like this. Anyway, you should watch and learn, because I plan on using some more of my little tricks to defeat that divine priestess from Watatsumi Island. Вадим, я честно не знаю, я не настолько в технике разбираюсь. Особенно в телефонной. Oh, so Kokomi's your opponent in the finals? Но мне главное, чтобы, как говорится, в планшете в будущем, вот, чтобы там можно было рисовать, то есть там было, как говорится, поддерживалось вот это умное перо, это раз. А во-вторых, чтобы это было мощное железо, чтобы я могла сделать столько свое, сколько мне нужно. А на звук пофигу, потому что я же не собираюсь с планшета фильмы смотреть, музыку слушать. У меня для этого телефончик есть. Ну, Вадим, могу сказать, выбрасывай Samsung просто свой. Раз, как говорится, в выключенном состоянии все работает, а в обычном нет. On one side will be your erstwhile comrade in arms, the leader of Watatsumi Island, and on the other will be head shrine maiden Yai Miko, the wise and beautiful. So, little one, who will you support? YouTube с планшета? Ну, я с планшета, наверное, потом буду смотреть, конечно, ролики, но знаешь, какие? О том, как моделировать правильно. Если у меня будут какие-то вопросы. Например, я сегодня столько раз переключалась, альтабилась между видео и своей сценой в блендере. Было бы гораздо удобнее, если бы я не альтабилась, я просто, как говорится, смотрел со второго экрана. Но его нема. Вот. А с телефона было бы слишком мелковато, чтобы прочитать все эти буковки. Вадим, у меня вообще никакого кинопоиска. Я потому что кино и не смотрю. Я предпочитаю смотреть обучающие ролики всякие. The nerve, saying that in the presence of me and A? Are you trying to find out whose lightning strikes faster? Прикиньте, нам это я и Мика угрожает. Miko, come on. No need to put them on the spot like that. Кролик, я вообще, смотри, когда я готовлю, я обычно на телефоне задрочила что-нибудь. Вот. Ставлю на нем таймеры по необходимости. Вот, чтобы не забывать вовремя выключить или помешать. Вот. И либо задрочу,
либо же читаю книжку. I know. I just wanted to see how they'd react. The venue is right over there. Why not go and take a walk around? Oh, and if you meet my fellow finalist, do pass on my regards. Вадим, 100 фильмов это мало. Вот если ты пересмотрел хотя бы 100 аниме, причем полный цикл Наруто и Боруто, вот там я бы, конечно, удивилась. У меня по спецпрограмме студенты смотрят видео от индусов или арабов. А почему от них? Обучающие имеешь в виду? На языке оригинала смотрят или с переводом? Так, 1 минутку. Ладно, не одну, чуть больше. Я сейчас вернусь. I should really make a decision. For her sake. Fingers crossed he comes traveling with me. Oh? Oh. I should really make a decision. For her Fingers sake. crossed he comes traveling with me. Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. I should really make a decision. For her sake. Crossed he comes traveling with me. If we've got nothing else to do, why don't I tell you a story? Fingers crossed he comes traveling with me. Oh. I should really make a decision. For her sake. I should really make a decision. Fingers crossed he comes For her traveling sake. with me. Oh. Oh. Fingers crossed he comes traveling with me. I should really make a decision. For her sake. Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. Fingers crossed he comes traveling with me. I should really make a decision. For her sake. Всё, я вернусь. If we've got nothing else to do, why don't I tell you a story? Ну да, в таких случаях я бы тоже смотрел бы англоязычные ролики, а не русскоязычные.
Hey, compadre. And flying lavender melon. Oh, bullchucker! Don't call time on that in public! What would this tournament be without Arataki, the ultimate TCG champion, Ito? Matter of fact, the whole Arataki gang showed up in force. Our goal? To Вадим, bring я home не the знаю, что grand такое prize. КДЕ Connect. As fate would have it, Boss was the only one who didn't make it out of the qualifiers. Только вот по воле Только вот по воле судьбы босс оказался единственным, кто не прошел отборочный тур. What? Hey, that's not the point. It was just some bad luck, that's all. I got matched against a strong opponent in the first round. Besides, it was a close match. It could have swung either way. I wouldn't exactly call losing in 3 rounds a close match. Hey, Shinobu, cut me some slack in front of my friends, okay? Anyway, it's not like you did much better. Weren't you beaten by that fish lady? Sandy, Mamma Mia, whatever her name was? Sangonomiya Kokomi? Watatsumi Island's military strategist? Yes, she beat me fair and square. I don't have a problem with that. Well, anyway, I've noticed something in this competition. If you want to win big here, you need style. That's right, I'm talking card backs. I lost my match because my backs were whack. О май гад, еще один коллекционер рубашек. The style of card backs and a player's skill don't have anything to do with each other. Вадим, так это и без всяких КДЕ коннектов можно сделать так-то. Есть множество программ для этих целей. Oh, no, that's where you're wrong, Mini Milan. It's just like how the strongest Oni Kabuto have the brightest colors on their back. If your cards look cool, then you'll definitely draw a better hand. Speedle fighting and playing TCGs are completely different. In cards, you actually have to rely on your own skill. Поло. Для меня поло ассоциируется только с рубашками. Ну, которые с таким воротником. Ну правильно. Для чего нужны рубашки? Чтобы их носить. Uh-huh. Yeah, there's no use arguing with you. Why don't we let our friend here weigh in, hmm? See? She agrees. All right, that's it. I know how to settle this. We're gonna play a match. Right now, you and me. How about this? Shinobu, lend me your deck. You've got some pretty slick card backs. But the Traveler probably has cool card backs too. Maybe even better than yours. Okay, in that case, you can use my deck. Boss, how do I put this? Nobody could win with that deck of yours, no matter who uses it. Hey, quit busting my chops! Sheesh. What do you say, Traveler? Блин, я хочу You got time отказаться for от a match дуэли. now? Карточный. Really? All right, well, some other time then. Just come find me whenever you have some time to play. Actually, we were looking for Kokomi. Have you seen her around? Or, as Arataki numero uno idioso so eloquently called her, the Fish Lady. You're one to talk, Lavender Melon. Her match in the finals will be starting shortly, so she can't be far. Why don't you ask Kujo-Sara over there? The Tenryo Commission is Вадим, in так charge поставь на of зарядку. managing access to the venue and maintaining order. Okay. But don't forget about your compadre here, all right? I'll be waiting for you. Пик. Где?
Я не увидел Сару. Сара, ты где? А, вон она. Hi, Sarah. We're looking for Kokomi. Have you seen her anywhere? В общем, есть интересный факт. Если человек будет питаться большим количеством моркови, то у него кожа станет желто-оранжевого цвета. Но слишком большое количество моркови будет, по-моему, вредно для печени уже. Кстати, кролик, а насколько быстро дохнет аккумулятор, если его заряжать беспроводным способом? I saw her exit the venue after the semifinals, but she hasn't returned since. If you're looking for Her Excellency, I believe she's currently near the western shore of Rito. Goro, good to see you. Hello, you two. Is there something the matter? No, we just wanted to say hello to Kokomi. Now that I think about it, her opponent in the finals will be a tough one to beat. Who are you rooting for, Sarah? Up till now, the almighty Shogun had my full support. But now that she's been eliminated from the tournament, in truth, I don't really care. Paimon thought for sure you'd be rooting for Miko. I certainly would, in the past. But now that the islands of Narukami and Watatsumi are on amiable terms, we're all friends. Those are exactly Her Excellency's thoughts as well. The point of a game of cards between friends is to Но у exchange меня вот skills and Poco enjoy the game together. F4, It's not и about тут who нет wins or беспроводной loses. зарядки. She Так hopes that что this spirit of заряжай, friendly как обычно, по competition проводу. will define Inazuma going forward. A commendable attitude. Her opponent is skilled in the art of deception. Even if she appears to have worry written all over her face, don't fall for it. She's likely trying to lead you into a trap. It's nice to see two generals who were once enemies on the battlefield now looking out for each other. Do not be mistaken. I speak only in the interest of fairness. The moment I saw the name Sangonomiya on the list of competitors, I anticipated that she would make it into the finals to face the almighty Shogun. I've watched every one of her matches. She constantly adapts her strategy and excels at employing rare and unusual tactics. But after the almighty Shogun's loss, I'm afraid that Lady Guji may also have caught wind of Kokomi's strategies. Oh, so you want to make sure Kokomi's got intel on the other side too? Wow. Прикольно, наверное. Make sure everything is fair and above Телефон board. просто положил, на лампочку заряжаешь. Хотя быстро заряжается. Thanks for your insights, General Kujo. I will be sure to pass them along to Her Excellency. Don't mention it. The match will be starting shortly. Please, let her know to get back to the venue soon. All right, then I'll get going. Тик, 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 тик. Так, так. Коками, коками. 5-6 часов. Нифига себе. Это только если надо ждать на зарядку. Кстати, от зарядки снимать там сразу или можно подождать там, допустим, если на ночь положил, спокойно утром встал, снял и ничего не случится? Или тоже есть шанс возгорания?
Paimon? Oh, and the Traveler's here too. Surprised to see us? We came to wish you good luck in the competition. So, what are you doing out here, Kokomi? Taking in the view? Yes. The soothing sound of the ocean's waves do make me feel peaceful. But I actually came here hoping to see Watatsumi Island. Huh? Can you really see Watatsumi Island from here? Let Paimon take a look. Well, can you see it? Let's see. Oh, that must be Kanazuka. And a little further than that, there's Yashiori Island. Nope, can't see Watatsumi. Even on a perfectly clear day like this, you can't see Watatsumi Island from Narukami Island. Imagine trying to see it when the islands were surrounded by Это круто, storms. круто. Though the islands are on peaceful terms now, the dark clouds of war still linger in some people's hearts. Even when friends argue, they still need time to reconcile. Think of how much time is needed when the conflicting sides could never even see each other. You okay, Kokomi? Oh, sorry. My mind was drifting to some more serious topics. Yes, I thought you might understand. Huh? What are you talking about? Who wins and who loses isn't what's most important. Сегодня, кроме Геншина, ничего больше не What's будет. important is that Her Excellency came here to compete with all of Inazuma watching. Завтра, послезавтра, возможно, будет что-то другое. Yes. Но не More факт. people will be traveling between Watatsumi Я собираюсь and в Мобле Narukami позадротить Islands from this day немного. forward. Я таки хочу с легенды 4 дотянуться до мифика. Вот, пока что не получается немного, конечно. Но я стараюсь. У меня вот самое интересное, на эпике качелей не было, да, то есть я довольно-таки быстро прошла этот этап. А вот когда дошла до легенды 4, у меня аж до слёта звездочки практически дошло. Туда-сюда мотает. The point I hope to make is, even though we believe in different gods, we can all come together as friends by playing cards at the table. We should be willing to cooperate and assist one another in the future. You could say that I'm playing cards to help dissolve enmity. Yes, that's a good way to put it. Besides, my passion has always been in tactics and strategy. How could I pass up the chance to play in a tournament for a strategic game like this? Oh, so you have your personal reasons to play too. Ну, попроходи. В целом-то тут все интересно, но я вполне понимаю, почему она вместе с Сумеру, решила забросить игру. Очень даже понимаю. Сумера такая душная локация, звездецкий просто. Многоэтажная. Просто многоэтажная. И входы и выходы в эти пещеры порой так хорошо скрыты. В общем, без пол-литра не разберешься. А вот кому-то требуется пол-литра чая, кому-то чего покрепче. Yes. It seems that you're not the only one who sees this tournament as a chance to resolve our differences, Your Excellency. Oh, that's good to hear. Don't worry, Paimon. I've already thought of a variety of stratagems for the match. Wow! Paimon's really looking forward to the final now!
And Paimon swears that she's actually gonna see it this time, no matter what. Paimon won't let herself get distracted, not even by all the tasty snacks in Inazuma. Thank you. All right, let's go. Да-да-да, пол-литра лекарства народного. Вадим, я помню, из-за чего ты писал в поддержку ВК, а в Яндекс зачем писал? Там у тебя что стряслось? Inazuma's Archon bolts her way to the semifinals, only to be stunned by a crafty opponent. Ooh, that's a nice title. Lightning from Inazuma won't be able to reach me in Fontaine, right? I don't think the Electro Archon would get upset over a minor thing like this. Hey, what are you two chatting about? Oh, wait a second. The real question is, how many times are we gonna run into Kirara? Talk about a coincidence, right? What are the chances? I interviewed a few people around Rito, but no more details on the card snatcher, unfortunately. After that, I ran into Kirara here. We got to chatting, and then I found out that she knew you too. Sorry, you said the card snatcher? Oh, let Paimon explain. I think I already have Нет, some я insights коплю regarding свои the truth шутки of для this matter. казухи. Если она когда-нибудь выпадет, хорошо. Не выпадет, ну, в принципе, ладно. Я могу своему втуберу сделать эти 2 хвостика. И будет своя собственная кошка-жена. Really? That fast? Вадим, ты поставил, зайди через другой браузер. В чем проблема? But it's a little complicated, and the finals are about to start. Let me put it this way, though. The key to this case is actually Kirara. И почему это ты тоже подумал, что Кирара будет? Wait, what? Me? Having chatted with Kirara, I was starting to think the same thing. Sorry, I don't have time to explain now. We'll have to continue after the tournament's finished. What should we do? Paimon's still trying to wrap her head around that. If Kokomi was only working off of what Paimon told her, how come Paimon can't find the answer? Oh, is Paimon really as dumb as a lavender melon? Я пользуюсь Яндекс браузером, потому что он мне переводит видео. Вот. Но еще я в Google Chrome разочаровалась. После того, как он начал мне бить картинки и перестал открывать свои ссылки на свои же сервисы. Вот. Притом, когда я зашла через VPN в Google Chrome, да, ну, установив на компьютере, то оказалось, что Google Chrome идеально работает. Выключила VPN, и у меня снова были в Google Chrome проблемы. Да. У меня, конечно, на компьютере еще остался Google Chrome, но я теперь пользуюсь Яндекс-браузером из-за этого. Хотя до этого я Яндекс-браузер использовала исключительно, чтобы посмотреть пару, например, образовательных роликов, и все. Но теперь у меня это стал основной браузер. Ну, а так как сайты, как говорится, я не клепаю, у меня никаких проблем не возникает из-за этого. Regional Final! Our contestants are Guji Yai Miko of the Grand Narukami Shrine versus Sangonomiya Kokomi, Divine Priestess of the Sangonomiya Shrine. Шо?
without further ado, let the final match begin! Yay, it's starting! Now, to Ну, find я out лисичка who will play не привыкла first. пользоваться. А так бы тоже на ней так сидела. You took your time. I was starting to wonder if you got lost walking on the seabed, Miss Soul of the Deep. You must be tired after the walk back to shore. Perhaps I should let you go first. There's no need. I've heard that fried tofu with all the frills gets cold quickly. If we don't serve it right away, then I'm afraid it'll become a cold, greasy mess. Round one, begin! А нам And показать? the winner is... Не, совсем охренели. Я тут думал, что нам покажут, как они сражаются и так далее. Они просто сказали... Sangonomiya Kokomi, the divine priestess from Watatsumi Island. У меня просто слов нет. Just seeing that Kitsune yokai made the fur on my tail stand on end. Ну, неудивительно, что у Кирары хвост дыбом. Ай, Кирара же кошечка, а лиса — это собака. Как ни крути. Sorry to keep you waiting. Thank you. Да, Kokomi! That was я a еще real понимаю, nail когда biter, нас, but you как говорится, это... черный экран настигает, когда персонаж пересказывает то, что происходило ранее. Но, блин, не показать, как они сражались, обидно. That Miko is a crafty one, pretending she had no strategy and letting one of her own character cards get defeated. Then she played 2 cards from her hand that required to have lost a character card. She came pretty close to turning the match around. Goodness, what's all the commotion over here? Discussing something interesting behind my back? Not at all. Paimon was just saying what a real pity it was that you lost. Ну да. It's no pity at all. It was just a little fun competition. We'll see who wins next time. What do you say, Miss Soul of the Deep? How about a rematch? If Miss Fried Tofu with all the frills hasn't gotten too cold, I would be happy to play. However, the traveler here is waiting for me to help them solve a puzzle they've been facing. Oh, really? Then I won't disturb you. I'll go play with Goro instead. It's been a while since I've seen those fuzzy ears of his. Now, back to our conversation. Kirara, you've been delivering items between different nations for the past several days, Кстати, correct? лисичка, да, ловит и кушает рыбку. А если рыбка — это, например, кит, кто кого скушает? Нет, я прекрасно знаю, что кит там кушает только водоросли. Но все же было бы интересно, кто кого. Если бы, допустим, кит был бы не таким мирным. That's right. I've had quite a few deliveries recently. But what does that have to do with the card snatcher? The strange thing is that Kirara's delivery route has coincided with the card snatcher's movements at every turn. Yes, and therein lies the clue. You mean, Kirara is the card snatcher? Huh? Hey, that's not true. I'm just out here doing my job. You can't just throw false accusations at a person. A yokai like this. Calm down, you two. Kirara's not the thief. Let me ask you, Kirara. Have any of your packages in the past few days been from the same sender? Or were any sent to the same destination? Let me think. Senders have all been different. But there's one destination that keeps coming up in every region I've been to. Really? And what destination is that? I'm not at liberty to give you the exact address, but I can tell you that it's in Sumeru.
Were the contents light? No larger than the size of an envelope? Huh? Wait. You're not one of those yokai who has prophetic dreams, are you? I used to... No, I'm only the divine priestess of Watatsumi Island. I just like to read light novels and books about military strategy. Divination's not my field. Well, after all I've said so far, have you arrived Вот at the опять same answer as скипнули. me? The contents were light and were no larger than... We've run into Kirara multiple times throughout our trip. Ну-ка, тут... Oh. The contents were probably genius. Kirara's deliveries contain the treasure chest card backs. We came to Inazuma. Я так и не поняла, because как we тут tracked сопоставлять. Вот в here. чем прикол. То есть, если это был в виде таблички, пожалуйста, а в виде облачков, хрен пойми, что это. Я просто наугад класс, на самом деле. Когда наконец она сработает. Every nation Kirara visited. Ну, No. No. Yes, you у nailed меня it. телефон. А сейчас посмотрю, какого он у меня цвета. Я его засунула в чехол такой. Цвета розовое золото. А сам телефон я даже не помню, какого цвета. Так, и вылезай. Уф, как же тяжко выходит. Зеркальный. Такой светло-зеркальный цвет. Прикольно, кстати. Если бы не тот факт, что я могу уронить телефон, я бы ходила, наверное, без чехла. Он такой красивый. So the card backs we've been looking for have been right under our noses all along? But there's still one thing that doesn't quite add up. Kirara picked up her package in Mondstadt before we encountered the card snatcher. The timing doesn't make sense. I've thought about that too. The way I see it, there's more than just one thief involved. Yes, the person you've been tracking most likely is one member of the group. It seems the other members had already obtained the cardbacks and sent them together. Now that I think about it, collecting all those card backs across so many nations would be near impossible for just one person. Этими чехлами уже вообще не важно, какой цвет телефон. Если чисто силиконовый чехол, то он спустя время желтеет, опять-таки искажает цвет. А если нормальный чехол, типа книжки, вот, то там он просто все закрывает. И уже тоже не видно, какой цвета телефон. Because he's too slow, he probably missed the arranged shipment date. Well, from your explanation, he's only committed theft on one occasion, and there were even witnesses. After that, he's been trading or playing to collect the cardbacks. I suspect that this person isn't a very good thief. He probably used the mora he was given to arrange shipments with Komania Express as funds to use for trading. Then there's another question now.
Why don't the other members just keep the cards and take them back to Sumeru themselves? Без чехла, но ты рисковый человек. Unless there's a reason for them to stay. Yes, this is a question I'm still grappling with now. What is the thief's objective? What kind of secret is hidden behind these card backs? Unfortunately, there's no way to know without seeing one for ourselves. Hey, don't look at me like that. I can't just open a customer's parcel. If the company ever found out, I'd be fired on the spot. And I don't want to go back to being a yokai in the mountains of Inazuma. Приветик, Максис. Да, я ее немного доработала. В скором времени еще чуть-чуть ее подправлю, потому что у меня сейчас складки на юбочке нарисованы, а я хочу настоящие складочки. Главное, чтобы мне компьютер при этом не крякнул. Имею в виду, когда я загружу 3D-модельку в программу. No, we don't want to cause you any trouble, of course. Ну, по крайней мере, когда закончу, я сделаю ролик со всеми своими модельками, которые мне получились в итоге. At this point, maybe it would be best for you all to accompany Kirara to Sumeru. Good idea. Going to the delivery location is the only lead worth following now. А прикиньте, мы сейчас прибудем в Сумеру, и там будет Сайна нас ждать. And if the recipient really И is a генерал bad Мухамматр, guy, который скупает Kirara could be in карты. danger. We should come along to make sure you're safe. Hey, I know my way around a fight too. I haven't had a single package stolen from me since I've started this job. Whenever someone picks on me thinking I'd be an easy target to take packages from, I send them running. Кошмар. Сайна таким занимается. Или он не в курсах был, что такое происходит? Let me think about it. All right, I'll let you come with me to the delivery point in Sumeru. But on one Типа он condition. просто заказал доставку карт с редкими рубашками, и ему шайка их решила продать, да? А Сайна не в курсах. You have to promise that you'll hide somewhere where the customer can't see you. Who's ever heard of a group of people delivering packages? No problem. You got it. Also, even if the customer is a bad guy and has stolen things, we should leave that for the local authorities to handle. Ну, сейчас мы дойдем к до сути. Oh, we're really traveling all over the place this time. Good luck. You'll have to tell me how everything turns out the next time we meet. Ура, задание выполнено. Но это еще не конец. Так. It's about time for us to head to Sumeru and investigate that group of thieves. Paimon's got a feeling that it won't be long before we have a breakthrough on the case. Let's head to Caravan Rebot first. That's near the designated pickup location. Так, сейчас я вернусь. Я быстро. Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. This is the Outlander Affairs Agency. Please have your documents and proof of identification ready. For residency and retail, please submit your completed forms here.
If we've got nothing else to do, why don't I tell you a story? Please have your documents and proof of identification ready. Should I just open a store here in retail? For residency in retail, please submit your completed forms here. This is the Outlander Affairs Agency. Have Please you have your ever kept documents and goldfish proof as of pets? identification They're ready. very cute. For residency in retail, please submit your completed forms here. This is the Outlander Affairs Agency. Please have your documents and proof of Residency in identification retail, ready. please submit your completed Всё, я здесь. Караван ребят. Fireworks are for now, but friends are forever. Мгм. Really wouldn't recommend going there. Are we getting close? Which way should we go now? We just need to head a short way towards the desert. It's not far. I would recommend taking a bodyguard to protect you. If the customer does turn out to be rotten, you can let the bodyguard deal with them. Good point. Bodyguard. Oh, look! Isn't that Sino? Sino! Good to see you. Headed to Caravan Rebot? Да мы уже здесь. Paimon, we can't just disclose a customer's information. Huh? Oh, don't worry. This is Sumeru's General Mahamatra Sino. He's the leader of the Matra and always takes criminal activity very seriously. Wow, how do you know so many powerful people? You better get used to it, Kirara. You wouldn't believe the people I've met since I started traveling with them. Do you have some time now, Sino? Or do you need to go participate in the Genius Invocation Tournament? Tournament? The tournament has already finished. Really? Then how did you do, Sino? I am now the official king of invocations. I used Forbidden Hand at the opportune moment and drew... Вот поэтому мне Сайна и не нравится. I can explain it later. Anyway, I have time. Great. Let Paimon catch you up on what's happening. Paimon's parched now. How many times is Paimon gonna have to explain everything? Кролик, мне тоже... Xiaomi сколько лет продвигается статью учетную запись, мне тоже каждый раз лень. I can accompany you. As Paimon said, it's my duty to uphold the rules and punish evil. What do you think, Kirara? All right. But remember, you all should hide while I'm delivering the parcel.
I know that this customer is suspicious, but they're still my customer until we have any concrete proof otherwise. Okay, we'll go hide. But if we're too far away, we won't be able to hear anything you're saying. How will we know if you're in trouble? Not a problem. You can just watch my tails. Your tails? You mean both of them? Of course, both of them. I'll come up with a way to have the customer confirm the contents of the package. If they turn out to be just an ordinary customer and the package doesn't contain the card backs, then I'll lower both of my tails. But if they turn out to be the thieves we're after, then I'll... Lay down. Huh? Why would she do that? It'd be a signal that we need to lay down the law. Ну чё, смешная шутка, мне нравится. Wait, I'm not getting on the ground. That would be way too embarrassing. You think so? Then maybe you can use your tails to pound your back. And why would she do that? Simple. It'd be signal that she had found the backs we're looking for. Нормальные шутки, чем все мне нравятся. Тут рожи. This is the first time I've met someone as creative with their words as I am. Have you ever considered a career in writing news headlines, Sino? Oh no, don't enable him! Okay, if we keep standing around talking like this, the package is going to be late. Listen to me. If they're the thieves, I'll lift one tail up and keep the other one down. If you see that, then you can come round them О, up. она может их рассинхронизировать. You're Прикольно. not going to lay down? No, I'm not laying down. Так, 180 метров. Это где? Это на выходе. Хорошо. Идем. We're in the middle of nowhere, though. Are you sure this is the right place, Kirara? Let's see. The address is approximately 100 paces down the road from Caravan Rebat towards the desert, near the first flaming flower. That's the most suspicious address Paimon's ever heard. В принципе, вон он, пылающий цветочек. Near the first flaming flower... Oh, we're here. Huh? There aren't any houses around here. Maybe the recipient planned on coming here to personally receive the package. I've had customers do that in the past. We're still a little early. In the meantime, why don't the rest of you go find a place to hide? And remember, watch my tails for the signal. We'll hide here. This spot is hidden, but with a clear view. Нифига себе укрытие. Все на виду. Paimon's sure this recipient's up to no good. Who'd pick up a package in a place like this? I agree. But for the sake of her company's reputation, we'll let her tell us what to do. What? As in her Кролик, нет, никуда не tails? поеду. Yeah, we get it. Hey, look! Someone's coming. Ух ты, зачем их трое? You from Komoni Express? That's right. You must be Mr. Dada Baba? Where's the package? Yes.
this is your package. Here you go. I recommend that you open it and confirm the contents. I've been running to many places the past few days through all sorts of weather. The contents may have shifted, so it's best to check that everything's intact. No need. You haven't opened it to see what's inside, have you? Of course not. That would be against our company policy. But if the contents are valuable, I would still recommend checking them first. If anything turns out to be damaged, I could compensate you now. I said no need, didn't I? Why are you so persistent? You know, boss, this little lady's out here all on her own. We could use that to our advantage, you know. Hey, you. Are you the only one delivering out here? Yes, that's right. I wouldn't bring a bunch of people with me to deliver a package. I'm no good at lying. And I can't keep my tails from moving everywhere. Look, she's giving a signal. But wait, Paimon doesn't recognize that signal at all. I nearly forgot. If you could let me know what I delivered, it would mean a lot to me. Her tails are moving all over the place. Does she need us to step in or not? Her tails keep moving and intertwining. They keep pointing in different directions. Ah, maybe she's trying to say that she mixed up her directions. These people aren't the intended recipients. Seriously? There's no way anyone could get all that just from her tails. Something's not right. I can feel it. And you seem real concerned about this package, Missy. Oh, no, that's just part of my job. We always care about the customer. Come on, boss. Enough talk. Yeah, nobody will ever know anything happened way out here. Then do you have a moment to leave a 5-star review? Sure. I'll leave a 5-star review after you're dead. They got a knife! Forget the signals! Приветик. We gotta save Kirara! На европейском. She's got backup. What are you afraid of? Get him! Huh? Wait, that's Sino! The general... Sino? This is order. Так, а что умеет это... Так, где она? Прикольная озвучка у нее, однако. Меч Фавония. Прикольно. Ну, больше 2 лет уже, получается. Yeah, I'm fine. Don't worry. Had I known you were here, we wouldn't have. Too late for that. And I don't want to hear any whining from you two either. Yes. Crystal clear. General Mahamatra, I don't want to go to prison. Can't you just let us off this one time? А ты сколько играешь уже? That depends on how honest you are. We'll tell you everything. What's inside the package? Card backs.
Genius Invocation TCG card backs that we collected from different nations. Are they the kind with a treasure chest design on them? Yeah, that's right. Wait, how'd you know that? We're just a group of treasure hoarders. That's all. Some hoarders were getting fed up recently with just stealing small stuff. They wanted to, Go on. Обычно рекомендует посмотреть даты получения Эмбер. Хотя между моим первым заходом в игру и получением Эмбер прошло до хрена времени. Примерно пара месяцев. Учим русский день 1007. Ты больше 3 лет изучаешь русский язык? They wanted to pull off something big. You know, not just in one nation. All across Tibet. All across Tibet? Yeah, we were planning to steal prized treasures from different nations all at the same time. 18 аккаунтов? Охренеть. After pulling off a job like that, everyone would recognize us treasure hoarders as the most powerful organization across the world. Ну, охренеть. Самая могучая организация во всем мире. Ну, хотя понятие сделали просто воровством. But, seems like that's not gonna happen now. So what does any of that have to do with these card backs? Да, а для чего? Well, the problem was we didn't know how to communicate our master plan to all the other treasure hoarders. But with how popular Genius Invocation TCG has become recently, somebody suddenly came up with the idea to use cards as a way to communicate our plans without being detected. So you were the ones who printed these card backs. Ah. Yeah, because every treasure hoarder knows what to do once they see a treasure chest. First you bury it so no one else can take it, then just add a little bit of... Hey, shut it! You're giving away all our plans. Прикольно. It appears you consider this ridiculous plan of yours more valuable than your own life. No, I'll talk. All you need to do is cover it with some wet dirt or sand, then wipe it off after a while. And it'll look like this. My fellow hoarders, this is the big job we've all been waiting for. Take up your daggers, put on your masks, and round up your sumpter beasts. Oh, and for those of you without sumpter beasts... Seriously? That's all it says? Ugh, what a waste. Hey, what do you mean, waste? That message will mobilize the treasure hoarders. Ну, сейчас доболтаем до спасительных The сокровищ. time and the other details are printed below that. Not Paimon. Oh, there it is. Objectively speaking, it's definitely a creative method of communicating information. Вадим, да, есть такое, чтобы быстро зарядка садится. Особенно на энных процентах. But then why were you trying to retrieve these card backs? It's all because some fellow hoarders got addicted to Genius Invocation. All they needed to do was stick to the plan, but they couldn't help themselves and started playing the game. Not only that, they were even using our card backs and showing them off. But that wasn't the worst of it. Some of them ended up losing our card backs to other players. С компьютера. На телефоне тоже есть, на случай, если надо быстро слить смогу, а, как говорится, компьютер включен, и его нельзя включать, потому что кто-то спит. Ah, you were afraid that your plans would be exposed, so you dispatched members to quickly retrieve the card backs that had been scattered into the markets. Not just the ones on the markets. We collected all our treasure chest card backs and we had them shipped back. We feared that our plans had already been discovered. И как удобно. So we were preparing to print another set of card backs. They would indicate a different time to initiate the operation, and we'd redistribute them. But to take every precaution, we raised funding for everyone to send us the backs via Komini Express. That way we could guarantee the card backs would arrive safely and on time. Потому что я с телефона вот пробовала, у меня не лагает, у меня загружается в 2 раза быстрее, чем на компьютере даже у меня с телефона. Вот. Но, блин, сражаться неудобно. Huh? Oh,
thanks for the compliments. So the senders would stay at their original location to ensure that the operation could continue moving forward. Now that I think about it, that must be why the treasure hoarders came after the person who sold the card back in Mondstadt. Oh, right! It's no wonder we were running into the treasure hoarders left and right. They wanted to be sure that anyone involved stayed quiet. There. Ну, I может, told мне you просто everything I неудобно. know. Я, например, вот в паровозе с телефона играть мне очень удобно, потому что Please, Mom, все сражения, I'll говорится, show us пошаговые. mercy. Там просто жамкаешь кнопочки и все зашибись. Вот, а просто бегать в мире нормально. You'll each receive your due punishment. Enough talk. Come with me. А так, был момент, когда я бездну вполне неплохо на телефоне проходила. Ругалась, конечно, изрядно, но прошла тогда я бездну эту. I've taken care of the criminals for now. I'll be escorting them back to Sumeru City shortly. I was only Вадим, и в чем fulfilling my плюс? duty. You all did well. Sino seems like a completely different person when he's working. All right. Goodbye for now. Oh, wait! I still want to interview the champion of the Sumeru Regional Tournament! All right. Go ahead. Tell me, Mr. Sino, what were your thoughts about the tournament? And did you have anything to say about the treasure hoarder incident? Genius Invocation TCG is a very good game. But to me, it's not just a game. It's an art form. It allows Давай. people to meet Удачи там others, тебе в make поединке. friends, and experience the joy of dueling together. I hope everyone can have the chance to experience the fun of playing this game. Great answer. That'll be a perfect ending for my news piece. Therefore, I assure you that I will personally bring judgment to any criminals out there with the delusions of desecrating this game with their evil plans. No matter where you run or where you hide. Oh, I see. Let's stay calm. No need to get worked up. Now let me think. Not so genius thieves behind mysterious treasure chest card back plot finally... Got decked? You get it? Like cards and punching? Yes, that'll work nicely. These two make quite the team when it comes to words. Вадим, не вижу ничего там хорошего. If that's all, then I should get going. I'll inform the other areas not to be gamed by these thieving treasure hoarders. We will. So in the end, it turned out that the group of card snatchers we were tracking was the treasure hoarders all along. Still feels a little disappointing, though. Paimon thought for sure those card backs would lead us to some valuable treasure. Don't say that. Think of the bright side. We uncovered a major international crime scheme. Oh, I definitely have everything I need for my exclusive news piece. If anything, Paimon regrets that we didn't get to see the mysterious inventors of Genius Invocation TCG. It seems everyone can't stop talking about that game. In that case, how would everyone like to join me for a very special delivery? Huh? You mean it's related to Genius Invocation TCG? That's right. You'll understand when we get there. А как же не раскрывать личность клиентов? I would have invited Sino along too if he wasn't busy with work. Oh, really? But didn't you say before that you can't disclose customer information? Yeah, but this time the situation's different. Let's just say this delivery wasn't assigned to me by the company. This package had been sitting at the company for some time because we could never locate the recipient. Even the neighbors didn't know where he went. Oh, so the company eventually took ownership of the package? Yup. The holding period passed just last month. But can't you just return it to the original sender? Well, it turns out the sender has passed away.
Oh, that's terrible. Yeah, and I thought both the original sender and intended recipient would be disappointed if this package is left undelivered. So, I took the initiative and started asking around Sumeru in my free time. Eventually, I found out where the recipient went and also learned a little about his past. Wow, amazing! So who is it? Well, you'll have to come with me and see. I have a feeling that it'll be good to have some true genius Invocation TCG players like you. Можно я тогда не пойду? Мне это не интересно. Oh, sounds like another news story brewing. I'll tag along as well. Huh? Oh, now Paimon's really curious. What do you think, Traveler? Shall we join her? И вариант ответа, конечно, и это наш долг. All right, then follow me to Vimara Village. Вадим, я просто не вижу ничего хорошего в том, что что-то не работает. Так, если пойдет дальше такими штампами, блин, я сегодня не успею с квестом Юэми. Clues pointed to Vimara Village, but I'm not sure which house they live in exactly. Guess we'll have to ask around. Any idea what the recipient looks like? I only know his name is Garvapidum and that he's a scholar from the academia. Garvapidum. Got it. Hi there. Do you know where Garvapidum lives? I'm afraid I've never heard that name before. He's a scholar from the academia. Oh, yes, there is a scholar around here, but I've never heard anyone go by the name you mentioned. Are you sure you've got the right name? Actually, I'd like to ask him a few questions myself regarding which of the 6 Darshans to join. Sounds like he doesn't know. Let's go ask someone else. Named Garvapidum. Garvapidum? I never heard of him. Wait, do you mean that newcomer that arrived a few days ago? Oh, someone just moved here? Yes, that's right. He looked pretty anxious, though, almost like he's struggling to complete a thesis. I've seen him speaking with the village head, probably looking for a place to stay. Vimara Village is the perfect place to take a vacation and relax, which is why I chose to come back here. Got it, thank you. We'll go talk to the head of the village. Don't mention it. If life is ever treating you hard, you can always come and live here for a while. About. Yes, that's me. Go ahead. Do you know where a scholar by the name of Garvapidum lives? We'd like to talk to him. Garvapidum. Ah, that must be him. You know him? Yes, I do. He came here to rent a place to stay.
He said he needed to unwind a little. But hardly anyone's ever seen him come out since he moved in. He doesn't seem to be very outgoing. Ну вот, жди I don't know дальше. if that's his way of Все, что могу unwinding. сказать. But I'd say Через he's месяцок, может быть, just ответит. keeping himself cooped up. На самом деле, не знаю, через сколько они ответят. Are you friends of his? Yeah, you could say that. Her tails are moving again. Is that what happens whenever she tells a lie? Выражение лица поймут. Я заскриниваю это просто. Ah, I see. I was thinking that it'd be good for some friends to check up on him. He's staying up above. Look for the house in the corner. You should be able to find him there. Great! Thank you very much! Don't mention it. I just want to see people Thank you who very come much. here be happy. Так, и где же этот... Нет, это юовень какой-то. Это птички. И вот там... This is the place. Let's try knocking and see if he answers. Слушай, это те люди, которые могут сами написать любой сервис. Я думаю, они не заморачиваются с этим. Hello? Anybody home? We're looking for Garvapitum. Yes, that's me. Can I help you? Hello, Mr. Garvapitum. I'm Kirara. I have a delivery from Komania Express. I'm afraid the package is quite late. A package. For me. Yes, it's from a Mr. Gulab. What? Gulab? But how is that possible? Yes, it seems your friend submitted the package to our company before he passed. Friend? Some friend I am. There was nothing I could do about his illness. And I wasn't by his side during the last moments of his life. Don't say that. After all, you and Gulab are the creators of Genius Invocation TCG. I'm sure Gulab would have been happy to know how popular the game has become. Say what? He's one of the creators of Genius Invocation TCG? Why? Why does it seem that misfortune always befalls geniuses like him? If you don't mind, perhaps you could talk to us about it. It would probably help you feel better. You're right. Maybe I should tell you. You really wouldn't mind listening? Да, приложение от ВК звездецки неудобное, официальное. Да, и официальное тоже. All right then. It's not much of a story, really. I knew Gulab ever since we were kids. We were classmates and grew up together. Other than the bandages on his arms, you could hardly tell he had Elazar. He was always positive, peaceful, and kind. Later, we both entered the academia, and he became a Ratawahis Dastur. If I remember correctly, that's a pretty high position. Yes, he really was that smart. But before long, the Elazar got worse and led to some serious complications.
After that, he became bedridden. He received treatment in the hospital, but had to abandon his research. I would go see him in the hospital every day, even though he said there was no need for me to visit so often. He must have been worried that he was taking time from your own research. I know, but I couldn't bear to just leave him like that. He was clearly the smarter of the two of us. We would have some free time whenever I visited him, so we took some cards and started painting them. Over time, those cards became the basis for Genius Invocation TCG. It's not only a game. When we were designing it, I deliberately incorporated some theoretical knowledge of the elements. I was originally waiting for him to recover, so we could study the subject together. But in the end... Aw, don't be sad. Genius Invocation TCG is the result of your research together. Not to mention, a lot of people are enjoying it now. After he passed away, I tried to play the game with someone else. But every time I looked up, all I could see was his silhouette. It was as if he was still sitting there at the table. I know it was all in my head, though. Paimon understands. Paimon wouldn't ever be able to get used to being away from the Traveler. Paimon would probably find herself talking to the wind, as if the Traveler could hear. Yes, everyone else has told me that I have to move on and embrace the fun of Genius Invocation, saying that I'm one of its creators. But to be honest, without Gulab, what meaning does the game have anymore? Garvapitum? Perhaps Да, квестики нудные. Читать, конечно, интересно. Right. What's this? My dear friend, you must be wondering why I'm leaving you a letter like this. It's because... Hey, Gulab, I'm here. How are you feeling today? I gotta tell you, I had an idea for another card last night. Huh? What's that you're writing? It's nothing. Okay. Anyway, up for a game? You don't have to visit every day, you know. You should be focusing on your work at the academia. Hey, enough of that. I'll keep visiting until you've fully recovered. Besides, I can't stand most of the folks at the academia anyway. Hey, it's your turn. Gulab, are you okay? Garvapitum, you must understand. My Elazar. Hey, don't talk like that. You just need some more rest. It's because you won't come to terms with the fact that I don't have long left. Guess what? This game we invented is getting pretty popular here in the hospital. Really? That's great news. Yeah. I've even made a device to help people find other players nearby. Here, this one's for you. This way, you'll be able to keep playing even after I'm... Just stop! You're gonna get better, you hear me? I don't need this thing. I don't want it! I imagine the casket of tomes I gave you is probably gathering dust in a corner somewhere. So, this is my last gift to you. I'm sorry that I could only give it to you now. Do you remember when we first met? You were the only one willing to be friends with the kid with Elazar.
Now, it's my turn to help you make some new friends. This way, I'll always be by your side, my friend. Gulab. That rascal. He was always this way. I haven't played much Genius Invocation myself. All I know is that it has brought joy to a lot of people. As a true TCG player put it, the game allows many people to meet others, make friends, and experience the joy of dueling together. That's right! We've seen that firsthand on our journeys recently. Paimon could tell you those stories if you're interested. Thank you all for your kind words. You're right. Gulab. Is that what you were thinking when you left this letter? I've always kept your casket of tomes with me. It was so special for you to draw me a card like this. What a waste it is to never have used it. If he were here now, I know he'd say, "Hey friends, how about a game of Genius Invocation TCG? Где тут кнопка отказаться? What do you say?" Почему здесь только одна и та с радостью? В данном случае я рада, что я не играю и не вижу, как это происходит. Garfapedum seems to be feeling better. Paimon even saw him crack a smile when he was playing just now. It always takes time to heal from pain from the past, but I think this is a good start for his road to recovery. Yeah, it was a good thing that Kirara kept track of that package, even when they were unable to deliver it. When my boss asked me to take care of it, I had a feeling that it must somehow be delivered. I couldn't just let it be abandoned. Would you say that was your yokai intuition kicking in? Maybe, I'm not sure. I guess I just didn't want to let the sender's sentiment go to waste like that. Anyway, I think this is where we'll say goodbye. Oh. Are you going back to Fontaine now? That's right. Who would have guessed that I'd still get such a quality story after the tournament had finished? It's going to take me a few days just to draft the articles alone. Oh, by the way, I still haven't had the chance to interview you two all this time. After all that we've witnessed on this journey together, do you have anything you'd like to say? Yeah! You could say the best thing we got out of this adventure was the new friends we made. I understand. I'll be sure to work your comments into my exclusive news piece. Just be sure to buy a copy of the Steambird when you visit Fontaine. And I should get ready to head back to Inazuma. I still have to report everything to my boss. Will do. I'm sure we'll all see each other again soon. And maybe we'll play Genius Invocation TCG if we have the chance. Сюжетка с призывом семерых. Вторая по душности после сансары. Лично для меня это так. Ужас, кошмар и ужас. If we've got nothing else to do, why don't I tell you a story? Ужас. Ну что, пойду поделаю немного ивента. Облом, конечно, с Юэмией. Ну ладно. Так, и куда мы тут?
Ага, вон оно. Это наше испытание. Кстати, все уже прошли это испытание. Это точно оно. И это еще не конец. Ура! Я добралась до конца. Так, следующий. Грибная угроза. Это чё? Так, и где оно, это место? Чё? Подозрительно. Просто подошли и поставили печать. Без всяких выкрутасов. Кажется, тут есть где-то подвох. Или его таки нет. Так, идите нафиг с своими картами. Так, где там наше место? Угу. Вот она первая. Вот теперь похоже на правду. Так. А. Ну да. И... Так. Не хватило. Утя. Так. Утя, утя. А кися там есть?
Так, ну чё? Чё, серьезно? Блин, как красиво нарисовали, а? Даже красивее, чем сам дворец. Да, сам ивент проходит минут за 5. Ну, но, блин, предварительный квест на несколько часов. Кися какая-то, не кися. Какая-то очень странная, конечно. Ой, это получается у нас украшения для домика еще дают, да? Так. Вроде бы вот здесь. Да, вот тут кися похожа на кисю. Сянка. Вот сянка. Everybody stand back! Let me read you a verse. You're toast! Nice and spicy! Torn to oblivion! There is no escape! Illusion shattered! I'm going in! Так, Rainbow! Eat this! Booba, get them! Inazuma shines eternal! Shine down! Illusion shattered! Everybody stand back! Let me weave you a verse. Know my sword! Hey, nice and spicy! Now you shall perish! There is no escape! блин, как хорошо, когда можно просто пинать мобов. Going in! Ring cutter! Body and mind. Eat this! Inazuma shines eternal! There is no escape! Let's light it up! Everybody stand back! That's gonna hurt in the morning. Witness the power of the what? Know my soul! Torn to oblivion! Так, на золото прошло. Это хорошо. Да? Так, и последний этап этого конкурса. Так, куча мобиков. Может пострадать фигней? Тут у нас есть Крио.
Order guide you. Shine down. Rain cutter. Rain outlines your fate. Huh? Да, пополз. Let me read you a verse. Так. Rain outlines your fate. Не люблю, когда меня персонаж берет и... Inazuma shines eternal. Вообще промахнулся на самом деле на райде. У меня не было планов на ней ульту прожимать. Я сделал вид, когда так и задумывалась. Body and mind. Illusion shattered. This is order. Time for a light show. Solidify. Let me read you a verse. I will have order. No, my sword. Rain cutter. Fire hazard. А, я не успела, да, набрать? Нет, успела. Было бы смешно, если бы не успела. Так. Приветик, гуль. Так. Еще в Самеру. Нет, я тут соус заканчиваю уже. Скоро уже заканчиваю. Так, а где вечно движущаяся картина? Ага, не тут телепорт. О, моя любимая музычка пошла. Интересно, на этих балках где-нибудь есть сундучки? Что-то ни разу не исследовал их. Я приземлюсь не с той стороны, ну ладно. Так. Ладно, попробуем. Маловато. Вот, нормально. Сюда. Тоже маловато. Сюда.
тут маловато. Так какого фига? Чё, пошли менять местами? Следующая картинка. Да где-нибудь эти маленькие проткнуть можно, интересно? Слишком большая. Ну чё, пошли менять местами опять. Не достает. Значит, не то. Так. Да, блин. Вот это мне... Так, теперь эти неуди оказались. Мысли. Почему она рандомно меняется, я не поняла. Я хочу другие поменять. Я уже забыл, какие что с чем хочу поменять. Так, стоп. И сюда нечего приткнуть. А если... Ага, тут тоже приклеено нафиг, да? А если с двоечки снимем и поставим вот сюда? Да, я же говорю, не зря-то мадам забросила игру. Суммирую, это просто, знаешь, воплощение занудства. Я же говорю, если Инадзума вопросы сложные, да, то Сумеру отвратительно нудная. Так, ну то я могу обменять эти штучки. Так, ножик, книжек. Ну, а теперь можно ресурсы добивать. Вот вдруг мне не хватит. Особенно с учетом того, что я прошла не все. Вот, все, не хватило. Надо проходить еще и карты. А мне не нравится. Я не смогу победить даже первую. Ну да, персонажи, с которым приходится, высчитывать, например, как с этим, с Аль-Хайтамом. Я из-за этого его и не выбивала. Хотя была возможность. Да, я тоже так думаю, что нахрен эти карты. Заносство, вагон и маленькая тележка. О, у меня есть обычная крутка.
Вот Сумеру, что хорошо сделано, так это музыка. Мне она очень-очень нравится. Интересно, до Кавих... Ой, Кавиха говорю. До этого... До Кадзухи я успею накопить на нормальный гарант? Или у меня будет опять-таки 50 на 50? Как говорится, где у меня количество круток? 49 круток есть. Да, только музыка тут и берет. Это что? А, это блюдо. Я ж подумала, главные уборы. Еще костюмчики прикольненькие. Прически тоже. Но вот то, что касается сюжета, такой Санта-Барбары и занудства одновременно, это еще поискать надо. Так. Что-нибудь вообще интересное осталось из квестов? Или сплошные кошмары и ужас? Сумеру. Опять Сумеру. В общем, пусть он идет нафиг. Я лучше ежедневки обычные в масштабе сделаю. 100-500 раз пройденные, но такие родные. Кстати, интересно, у меня у Виктора квест я делаю или нет? Потому что как-то что-то у меня квестов у него нет, нифига. А, вот! Как раз Виктор. Последний раз квест у Виктора мне попадался пару месяцев назад. Так. Ну и хорошо, что ему скучно. По крайней мере, я с ним квестик сделаю в кои-то веке. Another test subject. This is order. Gather. Мяу. Спасибо. Rain outlines it. This may hurt a little. Time for a light show. О, это еще не конец. Кис-кис, мобики сюда. I will have order. Solidify. Commit it to memory. Witness the power of Buba. Know my sword. В смысле? У меня же еще не все убиты. Или там все дело было в коробочке одной. А че сразу тяв? Ой.
случайно зашибла стражника. Надеюсь, он на это не обиделся. А ты прикиньте, все люди, которых вы, как говорится, случайно вот так позадевали, потом на вас обидят и скажут «сжечь ведьму». И неважно, какого пола будет путешественник. Нахида? А вот фиг его знает, почему она перебинтована вся. А, или ты про Юэмию. Ну, в общем, это их, скажем так, это наряд специфический. Вот. Вот с такими татуировками, кстати, у них в бане не пускают. Ну и в другие общественные места, где нужно оголять тело. То есть на пляж там и так далее. Так что татуировки у них наносят только вот эти... братва, в общем. Криминал. Во. Я забыл, как это правильно называется. А, якудза. Во, якудза. Вот. То, что рука вот так спущен, это особенность лучников местных. Вот. А почему бинты именно? А вот это я не помню уже. Я просто на эту тему читала. Вот. В общем, это что-то у них такое важное значит. Вот бы наконец на щите 10 уровень дружбы апнуть. Кстати, какой у него уже уровень дружбы? 8. Еще долго брать ее с собой во все данжи и прочие места. Grow! Fire hazard! Вот круто просто издали все расстрелять спокойненько автонаводкой. Можно даже не мобов не смотреть. Чисто такая пиу-пиу-пиу, и все готово. Кстати, мне много там ресурсов требуется на нее. В принципе, немного. Можно будет пойти чуть-чуть попинать. Потому что у меня уже, в принципе, осталось немного героев со звездочкой. Сразу, как говорится, отминусую Какоми. Следующий будет, как говорится, Нахиды отминусовано. И уже останется только кого прокачать из важных. Гора. Вот эти, как говорится, они вместе. Вот ее, наверное, можно будет как щитовика прокачать потом. И, в принципе, остальных можно даже забить чуть-чуть на некоторое время. Хочу, не забью, пока всех не докачать до 90-го. И 699. Order guide you. Stabilize. Rain cutter, rain. Outlines your fate. Ну, конечно же, надо заморозить персонажа.
Жалко, эти ядра так долго взрываются. А чтобы их быстро взрывать, нужно было выбивать НИУ. И это немного раздражает. Или нынче выбиваю... Или сейчас, по-моему, Керара разрывает ядра хорошо, да? А до этого Кавих был. Герой с кучей условий, блин. Надо будет нарисовать фейерверки на тот случай, когда я наконец выкачаю. Зачем мне кошка-коробка? А у меня уже есть кошка-коробка. Диона называется. У нее коробка в виде целой таверны. Что гораздо круче, чем просто бегающая коробочка. Еще коробка плохо бегающая по стенам. О, все хвостики сделаны. Я такие фанарты интересные, кстати, видела с этой кошкой в коробке. Из категории 18+. Причем это точно не нейросеть была, а художники, потому что такое нейросети в голову не пришло, и они, по-моему, 18+ не генерируют. Ну да, Genshin нынче весит до хренища. Сейчас, по-моему, весит 60 с лишним, но для того, чтобы развернуть клиент, нужно 120 гигов свободных на жестком диске иметь. А все остальное он, как говорится, очищает память после себя. Ну, лишнее удаляет. Но, конечно, жесть, да, что Genshin с каждым раз все больше и больше весит. На старые, как говорится, андроиды оптимизация нет в Genshin, только на новых все хорошо работает. Такие вот дела. О, пушку же надо продвинуть, пока не забыла. Далее. Даже если у меня нет героя, на который надо нацепить эту пушку, я все равно прокачаю, потому что полтора опыта — это хорошо. Кто же занудство порой, а? Так, и сколько нам не хватило? А до хрена не хватило. Ладно, сейчас попинаю для приличия немного призраков. Призраки. Почему тебе гуглить? Я так знаю, где они растут. Растут. Она бегает по одним и тем же местам, одним и тем же мобам. Это такая скукотища просто. Нет бы они меньше ресурсов потребляли. Интересно, а к плойке можно подключить клавиатуру? Чисто интересно. А то это компьютер уже можно подключить к джойстик? Или в этом плане приставки хуже?
Вадим, у тебя снова что-то упало? Вначале у тебя телефон разрядился, потом у тебя связь упала. Следующим что будет? А почему меня эти мобы бесят? Потому что они, сволочь, к ним подходят, бьют издали, пилятся, особенно вот эти гидры, мопцы, а потом еще после смерти взрываются. В общем, бомба. Ну что такое, он стоит просто, да, и все. Потом соизволит пошевелиться. А в бездне вообще молчу, что с ним происходит. Не могу, я душнила какие-то. Xbox. Можно клавиатуру? А прикольно. Solidify! Grow, grow, grow! Fuse is lit! Кофейный столик какой-нибудь, и это... Или обычный столик можно продвинуть. А ты, наверное, стол таскать тоже так себе. Это я сейчас вот этой оками прокачаю, конечно, томат, а потом мне же еще Гора прокачивать придется, блин, и ему тоже эти призраки нужны. Игра, блин, вот герои интересны, ты хочешь их использовать, но иногда такие ресурсы требуются, что хочется взять просто и разработчику. Особой жестокостью. Как в одной страшной сказке взять вафельницу, проделать там, как говорится, к ней клыки и вот этой вафельнице покусать за мягкое место. Ну, чтобы свои зубки это не портить. Да и не стерильные, как говорится, они. Там же живые люди. Так, ну все, ей хватило. Чуть-чуть не хватили. Так. Где? Встать. Не хочу просто спать, мама, можешь бегать. Они очень уж противные. Даже при том факте, что у меня лучник. Оками. Ура! Я прикачала еще одного героя доживаемых цифр. Вот бы еще урон выдавать, конечно, героями. Так, все, минус звездочка. Круто. 43-й ранг, это сейчас ниже среднего получается. Потому что в основном сейчас люди уже 55-го ранга. Вот. А у меня, как можешь видеть, вообще 60-й.
Так, ну ладно, я тогда на сегодня все буду закругляться. Останется вот ей пофармить грибочки. Но это буду уже делать, как говорится, сама с собой одна. Пить чай, грустить и ругаться на мобиков. И на разработчиков за все это счастье. Фарма. Они, наверное, статистику берут номер 1 по покрытию по сравнению с самими собой в прошлом году. Все, ладно. Всем спасибо, всем пока-пока. Если что, я буду писать в Дискорде, когда буду стримить еще. Ну, по крайней мере, там можно подписаться на оповещение об этом.